Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In this video, we will talk about the CBSE syllabus. 11th Accountancy, Chapter 16, Provisions and Reserves. Book back theory parts. So, multiple choice question, true or false, fill in the blanks, very short answers. One by one. நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எதுவும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் சோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन படிச்சிரலாம் சோ மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चनல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா reserve rises from capital receipts are known as capital reserves reserve fund any A and B none of these அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க ஆன்சர் வந்து A capital reserves provisions are dash external transaction internal transaction can be A or B none of these answer வந்து internal transaction a provision is dash an appropriation of profit a charge against profit can be A or B none of these answer வந்து B a charge against profit if the amount of any known liability cannot be determined with accuracy options pathina a liability should be provided a provision should be made a reserve should be set aside none of these answer vandu B a provision should be made if the amount of any known liability can be determined with accuracy a liability should be provided a provision should be made reserve should be set aside none of these answer vandu A liability should be provided provision is dash specific reserve general reserve capital reserve none of these answer vandu D none of these profit on sale of fixed asset is used to create dash specific reserve capital reserve general reserve none of these answer vandu C capital reserve so அடுத்தது true or false பார்த்தறலாம் provision cannot be used for distribution அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க ஆன்சர் வந்து true so reserve தான் நம்ம distributionக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவோம் so reserve தான் நம்ம distributionக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் provisions நம்ம distributionக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் capital reserves are created out of capital profit true general reserves strengthen the financial position of a business true making excessive provision for doubtful debts build up the secret reserves in the business அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க ஆன்சர் வந்து true investment fluctuation reserve is used investment fluctuation reserve is an example of general reserves false secret reserves are disclosed in balance sheet false fill in the blanks provision is dash against the profit charges charge against profit reserves means dash profit accumulated or undistributed profit provision is shown on the debit side of profit and loss account profit and loss account reserves such as workman compensation reserves are dash specific reserve ஏனா நம்ம வெறும் அது workman compensation காக மட்டும் தான் அந்த reserve யூஸ் பண்ணுவோம் சோ அதனால specific reserve reserves are shown on dash side of a balance sheet liability so அடுத்தது very short answer type question தான் நம்ம பார்க்க போறது what is meant by provision so provision அப்படின்றது என்ன it is a amount set aside by charging in a profit and loss account to provide it for known liability the amount of which cannot be determined without accuracy give two example of provisions provision for depreciation provision for reserves what is meant by reserve reserve is an amount set aside of profit it is an appropriation of profit what are major types of reserves revenue reserves capital reserves what is meant by general reserves
General reserve is the amount set aside out of profit for non-specific purpose. So ஒரு purpose இல்லாமல் நம்ம ஒரு amount எடுத்து allocate பண்ணி வைக்கிறது அதுதான் general reserves. What is meant by capital reserve? Capital reserve means reserve created out of capital profit. ஸோ நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அதாவது இப்போ ஒரு அசெட்டு நம்ம சேல் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி பில்டிங் சேல் பண்ணுறோன்னா அதில் நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸில் அலோகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கிவ் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ். ப்ராஃபிட் earned prior to incorporation, premium on issue of share or debentures. ஸோ இதுதான் வந்து கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸோட எக்ஸாம்பிள். வாட் இஸ் meant by revenue reserves? Revenue reserves are reserves being the amount set aside of revenue profits. So revenue profitலேருந்து amount எடுத்து வைக்கிறது தான் revenue reserves. Name the reserve that can be used in distribution of dividend. So dividendக்காக நம்ம எடுத்து வைக்கிற ரிசர்வோட நேம் என்ன? Revenue reserves. What is meant by specific reserve? Specific reserve is a reserve created for specific purpose. It can be utilized only for that purpose. ஸோ எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் மென் பை ரிசர்வ் ஃபண்ட்? த டேர்ம் ரிசர்வ் ஃபண்ட் மீன்ஸ் த ரிசர்வ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் விச் ஹேஸ் பீன் இன்வெஸ்டட் அவுட் சைட் த பிஸ்னஸ். ஸோ ரிசர்வ் ஃபண்ட் அப்படின்றது என்ன? நம்ம அலோகேட் பண்ணி வைக்கிற அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பிஸ்னஸ் அவுட் சைட் த பிஸ்னஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் ரிசர்வ் ஃபண்ட். கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஈச் ஆஃப் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ். ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸு, ரிசர்வ்ஸ்க்கு வந்து ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ இது ரெண்டு இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெவென்யூ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் சோர்ஸ். ஸோ சோர்ஸ் வச்சு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெவென்யூ ரிசர்வ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிரியேட்டட் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட், வேரஸ் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட். ஸோ நமக்கு எவ்ரி இயர் கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்லேருந்து எடுத்து வைக்கிறத ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்டு. கேபிட்டல் பார்த்திங்கன்னா எப்பயாச்சும் தான் நமக்கு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பில்டிங்கு, ஸோ எப்பயாச்சும் தான் நம்ம அசெட் வந்து சேல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி மிஷினரி சேல் பண்ணுறது, இல்லை வந்து டிவிடெண்ட் அண்ட் ஷேர்ஸில் வந்து ஏதாவது ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கிடைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஈவெண்ட் நடக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸை எடுத்து அமௌண்ட் வைக்க முடியும். கிவ் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரொவிஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் சார்ஜ்ட் ஆன் ப்ராஃபிட், ரிசர்வ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் சார்ஜ்ட் ஆன் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஸோ இதுதான் நமக்கு வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பில் இருக்கிற கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். ஸோ அடுத்தது ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின்ஸ். மொத்தம் நமக்கு 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இந்த 10 கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு அதிலே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிவிஷன் பண்ணுறக்கு உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோஸில் மல்டிபிள் சாய்ஸ், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் டைப் பார்த்தோம், வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் டைப் பார்த்தோம். ஸோ மறக்காமல் ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சரை செக் பண்ணி பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, நான் சொல்லித்தரது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். கீப் வாட்சிங், கீப் லேர்னிங். தேங்க்யூ.